আচ্ছা, দেখ এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা জেনারেলি আ ওশন ওয়াটার মুভমেন্ট নিয়ে পড়বো। ওকে, দ্যাট মুভমেন্ট অফ ওশন ওয়াটার এখানে আমরা টাইড, ওয়েভ অ্যান্ড ওশন কারেন্টস এর ব্যাপারে পড়বো। ওশন কারেন্ট হচ্ছে 3 আ ওশন পড়তে হবে আমাদেরকে। প্যাসিফিক ওশন, আটলান্টিক ওশন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশন। ওকে, তার আগে আমাদেরকে টাইড অ্যান্ড ওয়েভ এইগুলো একটু পড়তে হবে। The ocean water is dynamic and its physical characteristics, temperature, salinity, density, and external forces like sun, moon, and forces from gravitational forces from sun, moon, and the wind influence the movement of ocean water. যেটা আর কি ওশন কারেন্ট ক্রিয়েট করবে। আর ওশন ওয়াটার মুভমেন্ট সান অ্যান্ড মুনের গ্র্যাভিটেশনে যখন ওশন ওয়াটার মুভমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে টাইড। ওকে, আচ্ছা, দ্য হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল মোশনস আর কমন ইন ওশন ওয়াটার বডিজ অ্যান্ড ভার্টিক্যাল মোশন। Okay, horizontal motion refers to the ocean currents and waves. Horizontal motions in ocean water সেটা হচ্ছে ocean current and ocean waves। আর ভার্টিক্যাল হলে the vertical motion refers to tide। Okay, due to attraction of the sun and the moon, the ocean water is raised up and falls down twice a day। তো যখন রেইজ হয় তখন অ্যাকচুয়ালি টাইড হয়, যখন ফল হয় তখন সেটা এব হয়। Okay, the upwelling of cold water from subsurface and the sinking of surface water are also forms of vertical motion of ocean water। ওকে, এরপরে আমরা পড়বো ওয়েভস, তারপরে হচ্ছে টাইড। ওকে, ওয়েভ, ওশান ওয়েভ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ট্রাফ। আর এখানে ট্রাফ রাইজিং করছে। আর এটা হচ্ছে ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে ক্রেস্ট ফল করছে। ওকে, আবার এটা ট্রাফ, এটা ক্রেস্ট। ওকে, এটা হচ্ছে ওশান ওয়েভ। অ্যান্ড waves are actually energy, not the water as such, which moves across the ocean surface। অ্যাকচুয়ালি এই যে ওশান ওয়েভ ক্রিয়েট হয় এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উইন্ড, এটা ক্রিয়েট করে ওশান ওয়েভ। And wind provides energy to the waves. Wind causes waves to travel in the ocean and the energy is released on shoreline। Okay, as a wave approaches the beach it slows down। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন দেখি বিচের দিকে ওয়েভ আসছে তখন আস্তে আস্তে সেটা স্লো হয়ে যায় বিকজ অফ ফ্রিকশন। ওকে, ব্রিচ বিচে যে এই ওয়েভ স্লো হয়ে যাচ্ছে সেটা হলো ফ্রিকশনের জন্য।
আচ্ছা, দেন বলছে দ্য ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ লেস দ্যান হাফ দ্য ওয়েভলেংথ অফ দ্য ওয়েভ ব্রেক। তখন কি হয় না, এই যে ওয়েভলেংথ, এই ওয়েভলেংথের হাফ হয়ে যায় এই ওয়েভের ডেপথ, ওয়াটারের ডেপথ, তখন কিন্তু সেই ওয়েভটা ব্রেক করে যায়। ওকে। আচ্ছা, the largest waves are found in the open ocean. Waves continue to grow larger as they move and absorb energy from wind. উইন্ড থেকে যত এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে তত কিন্তু ওয়েভ গ্রো করতে স্টার্ট করবে। তো বলছে মোস্ট অফ দ্য ওয়েভস আর কজড বাই উইন্ড ড্রাইভিং এগেইনস্ট ওয়াটার। ওকে, a wave size and shape reveal its origin. Steep waves are fairly young ones and are probably formed by local wind. ওকে, তো এখানে যেটা বলছে যে উইন্ড যখন ওয়েভ ক্রিয়েট করছে তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারের এগেনস্টে যে উইন্ড ব্লো করছে সেই কিন্তু ওয়েভ ক্রিয়েট করবে। ওকে। আচ্ছা, ওয়েভের সাইজ অ্যান্ড শেপ দেখে আমরা ওয়েভের অরিজিনটা বুঝতে পারবো। তো ওয়েভ যদি ইয়াং হয় তাহলে বুঝতে হবে কোনো লোকাল উইন্ড এই ওয়েভকে ক্রিয়েট করেছে। আচ্ছা, ইয়াং সেটা হচ্ছে স্টিপ ওয়েভ দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। ওকে। আচ্ছা, স্লো অ্যান্ড স্টেডি ওয়েভস অরিজিনেট ফ্রম ফার অ্যাওয়ে প্লেসেস। স্লো অ্যান্ড স্টেডি ওয়েভস কিন্তু অনেকটা দূরের প্লেস থেকে গ্রো করছে, মেবি ইন আদার হেমিস্ফিয়ার। The maximum wave height is determined by the strength of the wind, I mean how long it blows an area over which it blows in a single direction. আচ্ছা, নেক্সট বলছে এই যে ট্রাফের ব্যাপারটা বলছে ওয়েভ travel because wind pushes the water body in its course while gravity pulls the crest of the wave downward. এই যে ক্রেস্টকে গ্র্যাভিটি পুল করছে, পুল করার জন্য সে ডাউনওয়ার্ডে আসছে, দেন আবার যখন ট্রাফে আসছে তখন আবার তাকে উইন্ড পুশ করছে, তো পুশ করার জন্য সে আবার আপরাইজ করছে। ওকে, দেন আবার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেসের জন্য ডাউন হচ্ছে, দেন আবার এখানে উইন্ড পুশ করছে, দ্যাটস ওয়াই আপরাইজ করছে। ওকে। আচ্ছা, আচ্ছা, নেক্সট কিছু জিনিস বলেছে যেগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়েভ। ওকে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়েভসে ফার্স্ট হচ্ছে ওয়েভ ক্রেস্ট অ্যান্ড ট্রাফ, হাইয়েস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট পয়েন্ট, যেটা আমি আগেই এখানে দেখিয়েছিলাম। হাইয়েস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ক্রেস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে ট্রাফ। Wave height, it is a vertical distance from the bottom of the trough to the top of the crest uh, of the wave. মানে এই যে ধর এই ওয়েভ, এটা তো ক্রেস্টের হাইট ধর। ওকে, অ্যান্ড এটা ট্রাফ, তো এই যে হাইটটা এটা হচ্ছে ওয়েভ হাইট। ওকে, দেন হচ্ছে ওয়েভ অ্যামপ্লিটিউড, ইট ইজ ওয়ান হাফ অফ দ্য ওয়েভ হাইট, এই ওয়েভ হাইটের ওয়ান হাফ। ওকে, সেটাকে বলা হয় ওয়েভ অ্যামপ্লিটিউড। ওয়েভ পিরিয়ড, ইট ইজ মেয়ারলি
টাইম ইন্টারভ্যাল বিটুইন টু সাকসেসিভ ওয়েভ ক্রেস্ট, মানে ধর এটা একটা ওয়েভ ক্রেস্ট অ্যান্ড দেন এটা একটা ওয়েভ ক্রেস্ট। তো এই দুটো ওয়েভ ক্রেস্টের মধ্যে টাইম পিরিয়ডের যে ইন্টারভ্যাল, ওকে, আর এটা একটা ওয়েভ ট্রাফ আর এটা একটা ওয়েভ ট্রাফ। তো এই ওয়েভ ট্রাফের মধ্যে যে টাইম ইন্টারভ্যাল, টাইম পিরিয়ডের যে ইন্টারভ্যাল, সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়েভ পিরিয়ড। ওয়েভলেংথ, it is the horizontal distance between two successive crests, টু সাকসেসিভ ক্রেস্টের মধ্যে হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ওয়েভ স্পিড, ইট ইজ দ্য রেট অ্যাট হুইচ দ্য ওয়েভ মুভ থ্রু দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ইজ মেজার্ড ইন নট। জেনারেলি যেই রেটে ওয়েভ মুভ করছে ওশনে, তো সেই রেটটাকে আমরা বলছি ওয়েভ স্পিড, অ্যান্ড ওয়েভ স্পিড মেজার করা হয় নটে। আমরা নটে মেজার করি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি, ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ ওয়েভ পাসিং আ গিভেন পয়েন্ট ডিউরিং দ্য 1 সেকেন্ড টাইম ইন্টারভাল। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে টাইড। Okay, tides are the periodical rise and fall of sea level once or twice a day, mainly due to attraction of sun and moon. Sun and mooner gravitational attraction, gravitational force tide create করে। Okay, tide create করা, tide generating force are two types. Okay, number one, gravitational force, and number two, centrifugal force. Okay, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন মুন অর সান সেটা অ্যাট্রাক্ট করছে আর্থকে, তখন আর্থের ওয়াটার সেখানে, মানে যেই দিকে গ্র্যাভিটেশনটা বেশি হচ্ছে সেদিকে ওয়াটার বাল্বটা ক্রিয়েট হচ্ছে। সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ইজ দ্য ফোর্স দ্যাট অ্যাক্ট টু কাউন্টার ব্যালেন্স দ্য গ্র্যাভিটি। জেনারেলি যেদিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হয় তার অপোজিটে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ফাংশন করে। ওকে, তো যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মোর অ্যাট্রাক্টেড হয়, মানে মোর পাওয়ারফুল হয়, দ্যাটস ওয়াই তাহলে ওয়াটার বাল্বটা সেদিকে ক্রিয়েট হবে। আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস এর থেকে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স যদি মোর পাওয়ারফুল হয়, তাহলে অপোজিট, মানে যেদিকে ধর মুন অর সান রয়েছে, গ্র্যাভিটেশন পুট করছে তারা, তার অপোজিটে ওয়াটার বাল্বটা ক্রিয়েট হবে। তো আমরা একটু দেখে নিই।
এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। ওকে, এখানে হচ্ছে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ফাংশন করবে। ওকে, বিকজ এখান থেকে ডিস্টেন্সটা অনেকটাই, তো এখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করার থেকে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স বেশি পাওয়ারফুল হবে। ওকে, আচ্ছা, movement of water caused by meteorological effects. Meteorological effects means wind or and atmospheric pressure are called surges. Surges are not regular like tides. The study of tide is very complex spatially and temporarily. Study of tide is very complex spatially and temporarily. মানে টাইম অ্যান্ড স্পেস ওয়াইজ এটা টাইডের ফিচার্স নিয়ে স্টাডি করাটা একটু কমপ্লেক্স। ওকে, ওকে, তো কেন এটা বলছে, বিকজ ইট হ্যাজ গ্রেট ভ্যারিয়েশন ইন ফ্রিকোয়েন্সি, মানে কতবার টাইডটা আসছে, ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড হাইট। ফ্রিকোয়েন্সি, ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড হাইটে যেহেতু ভ্যারিয়েশন রয়েছে টাইডের, তাই জন্য এটা স্পেস ওয়াইজ অ্যান্ড টাইম ওয়াইজ কিন্তু কমপ্লেক্স, বিকজ সেম টাইমে হয় না, সেম স্পেস, মানে স্পেস টু স্পেস ভ্যারি করে যায় টাইড কখন আসবে, তাই জন্য এই কথাটা কিন্তু বলেছে। ওকে, নেক্সট বলছে অন দ্য সারফেস অফ আর্থ নিয়ারেস্ট দ্য মুন, পুল অর অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স অফ মুন ইজ গ্রেটার দ্যান সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স। অবভিয়াসলি ধর আর্থ সারফেসের যেই পার্টটা মুনের নিয়ারে থাকবে, সেইখানে কিন্তু মুনের অ্যাট্রাকশনটা অনেকটাই বেশি হবে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্সের থেকে। So there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth, the attractive force is less. মানে আমি যদি এই দিক, এইটাকে যদি কনসিডার করি, এইখানে যেমন এই দিকটায় যেমন মুনের অ্যাট্রাকশন বেশি, দ্যাটস ওয়াই এখানে ওয়াটার বাল্জ আর টাইডাল বাল্জ ক্রিয়েট হচ্ছে। কিন্তু এই পার্টটা কিন্তু মুনের থেকে অনেকটাই ফার প্লেসে রয়েছে। ওকে, সেখানে কিন্তু মুনের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা লেস হবে, এই যে এই জায়গাটাতে, এই জায়গাটাতে মুনের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স will be less, as it is farther away from the moon. The centrifugal force
ইজ ডমিনেন্ট। এখানে আবার সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ডমিনেন্ট হবে, যেটা এইখানে দেখতে পাচ্ছি। এটা মুনের সামনে রয়েছে বাট অনেকটাই দূরে রয়েছে। কিন্তু এই যে অপোজিটে যখন টাইডাল বাল্জটা আসছে বা অপোজিটের পাওয়ারটা যখন বেশি হচ্ছে, তো এটাকে আমরা সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স বলছি না? তো এরকমের ক্ষেত্রেও যদি এই দিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে, তাহলে এই দিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স লেস হবে বাট সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ডমিনেন্ট ফোর্স এখানে। এখানে কিন্তু সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ফাংশন করবে। কিন্তু হ্যাঁ, ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্সের থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি হওয়াতে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেসের জন্য এখানে ওয়াটার বাল্বটা ক্রিয়েট হচ্ছে। এই জায়গায় আবার সেন্ট্রিফুগাল ফোর্সেসটা বেশি পাওয়ারফুল। দ্যাটস ওয়াই দ্য অপোজিট, মানে যেই সারফেসটা মুনের সামনে আছে তার অপোজিট সারফেস কিন্তু ওয়াটার বাল্ব ক্রিয়েট হয়েছে। ওকে, হেন্স দেয়ার ইজ আ নেট ফোর্স অ্যাওয়ে ফ্রম মুন। এই জায়গাটা খেয়াল করে দা, এই জায়গাটার কিন্তু নেট ফোর্স অ্যাওয়ে ফ্রম মুন হয়েছে, বিকজ এই অপোজিট সাইডে, মানে মুনের যে সাইডটা রয়েছে তার অপোজিট সাইডে কিন্তু ওয়াটার বাল্বটা ক্রিয়েট হয়েছে, মানে এই এরিয়াটাতে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্সটা যেহেতু ফাংশন করছে। Okay, it creates the second bulge away from the moon. On the surface of the earth, the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces in generating the tidal bulges. Okay, the tidal bulges on wide continental shelves have greater height. Continental shelf আমরা tidal bulges অনেকটা height অব্দি দেখতে পাই। When tidal bulges hit mid-oceanic island, they become low. Mid-oceanic island এ tidal bulges কিন্তু লো হয়ে যায়। ওকে, ফানেল শেপড বেজ গ্রেটলি চেঞ্জ টাইডাল ম্যাগনিটিউড। যদি ফানেল শেপড বে হয়, যেগুলো বে রিজিয়ন সি এর, তো সেই বে রিজিয়ন গুলো যদি ফানেল শেপড হয় তাহলে কিন্তু সেটা টাইডাল ম্যাগনিটিউডকে চেঞ্জ করে দেবে। when the tide is channeled between island or into bays and estuaries, তখন সেগুলোকে বলা হয় টাইডাল কারেন্ট। ওকে, এরপরে আমরা দেখব টাইপস অফ টাইড। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে টাইড বেসড অন ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে সেমি ডিউরনাল টাইড। ডিউরনাল টাইড, মিক্সড টাইড। আচ্ছা, টাইড বেসড অন দ্য সান মুন অ্যান্ড আর্থ পজিশন। ওকে, এখানে হচ্ছে নিপ টাইড অ্যান্ড স্প্রিং টাইড। ওকে, বেসড অন ফ্রিকোয়েন্সি মানে কতবার করে দিনে হচ্ছে টাইডটা, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। সেমি ডিউরনাল মানে হচ্ছে মোস্ট কমন টাইডাল প্যাটার্ন ফিচারিং টু হাই টাইডস অ্যান্ড টু লো টাইডস ইচ ডে। মানে এরকম যদি আর্থ হয়
তো এদিকে যদি মুন অর সান যে কারোরই গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনের জন্য ধর এখানে সান রয়েছে, তো এখানে একটা হাই টাইড হচ্ছে, এখানে একটা হাই টাইড হচ্ছে, কারণ দুজনে তো অ্যাট্রাক্ট করছে। তো এইখানে যদি হাই টাইড হয়, এখানে যদি হাই টাইড হয়, তাহলে এইখানে লো টাইড হবে, এখানে লো টাইড হবে। সেটাই বলছে সেমি ডিউরনাল যদি হয় তাহলে টু হাই টাইডস অ্যান্ড টু লো টাইডস ইচ ডে আমরা এক্সপেরিয়েন্স করব। The successive high or low tides are approximately of the same height. তো successive high tide হোক বা successive low tide হোক, সেটা কিন্তু সেম হাইটেরই হবে। ওকে, ওকে, এখানে হাই টাইড এক্সপেরিয়েন্স হবে বিকজ সান অ্যান্ড মুন রয়েছে। তাহলে এই জায়গাটাতে লো টাইড, আবার এখানটাতে লো টাইড হবে। ওকে, আচ্ছা, diurnal tide there is only one high tide and one low tide each day. দ্য সাকসেসিভ হাই অ্যান্ড তারপরে যে লো টাইডটা আসে সেটারও কিন্তু হাইট সেম হবে, সেটা হলো ডিউরিনাল টাইডে। ওকে, মিক্সড টাইডে আমরা যেটা দেখতে পাবো, টাইড হ্যাভিং ভ্যারিয়েশন ইন হাইট আর নোন অ্যাজ মিক্সড টাইড। কখনো হাই টাইড, কখনো লো টাইড, আবার হাই টাইড, এরম করে হবে। তো এটা আমরা কোথায় এক্সপেরিয়েন্স করি? মিক্সড টাইড ওয়েস্ট কোস্ট অফ নর্থ আমেরিকা অ্যান্ড মেনি আইল্যান্ডস অফ দ্য প্যাসিফিক ওশান। এরপরে আমরা চলে আসবো নিপ টাইড অ্যান্ড স্প্রিং টাইডে। ফার্স্ট হচ্ছে স্প্রিং টাইড। স্প্রিং টাইডে আর্থ, সান অ্যান্ড মুন তিনজনই সেম হরাইজন্টাল লাইনে থাকে। ওকে, এর জন্য কি হচ্ছে জেনারেলি, the height of the tide will be higher. These are called spring tides and they occur twice in a month. তো এখান দিয়ে ওয়াটার বাল্জ হবে, এখান দিয়ে যেমন ওয়াটার বাল্জ হবে বিকজ মুন অ্যাট্রাকশন করছে। এবার সানও তো গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাক্ট করবে, দ্যাটস ওয়াই এখানেও কিন্তু ওয়াটার বাল্জ হবে। ওকে, তাহলে দুদিক থেকেই কিন্তু ওয়াটার বাল্জ হচ্ছে। ওকে, তাহলে এইগুলো হচ্ছে হাই টাইড, ওয়াটার বাল্জ হচ্ছে, আর এইগুলো হচ্ছে লো টাইড। এই যে এই জায়গাগুলোতে লো টাইড হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এই স্প্রিং টাইড কিন্তু মাসে দুবার হয়, অকার টোয়াইস ইন আ মান্থ। একটা হচ্ছে ফুল মুন পিরিয়ড, যখন হচ্ছে পূর্ণিমা যেটাকে আমরা বলি, অকার টোয়াইস ইন মান্থ। ফার্স্ট হচ্ছে ফুল মুন পিরিয়ড আর হচ্ছে নিউ মুন পিরিয়ড। ফুল মুন পিরিয়ড হচ্ছে আহ, পূর্ণিমা, আর নিউ মুন পিরিয়ড হচ্ছে অমাবস্যা। ওকে, অ্যান্ড স্প্রিং টাইড আর নিপ টাইডস এর মধ্যে কিন্তু 7 ডে ইন্টারভ্যাল রয়েছে। এরপরে আমরা দেখবো নিপ টাইডস।
ওকে, নিপটাইড যেখানে সান, মুন অ্যান্ড আর্থ এরা পুরো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে। ওকে, আচ্ছা, at this time the sun and moon are at right angles to each other, and the forces of the sun and moon tend to counteract one another. অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এটা এমন একটা মানে রাইট অ্যাঙ্গেলে যেহেতু থাকছে, আর্থকে মুনও অ্যাট্রাক্ট করছে, সানও অ্যাট্রাক্ট করছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস। বাট যেটা হচ্ছে যে সান অ্যান্ড মুন দুজনের অ্যাট্রাকশনই কাউন্টার অ্যাট্রাক্ট করছে, মানে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। মানে মুন যদি গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনটা বেশি করে, তো সান সেটাকে কাউন্টার অ্যাট্রাক্ট করছে। সান যদি গ্র্যাভিটেশনালি অ্যাট্রাক্ট করে আর্থকে, তখন মুন সেটাকে কাউন্টার অ্যাট্রাক্ট করছে। Okay. The moon's attraction, though more than twice as strong as sun, সানের যে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন তার থেকে মুনের অ্যাট্রাকশন অনেক বেশি। কেন? সান কিন্তু আর্থের থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে, মুন কিন্তু কম্পারেটিভলি নিয়ারার। ওকে, তার জন্য মুনের অ্যাট্রাকশনটা কিন্তু সানের অ্যাট্রাকশন থেকে বেশি, প্রায় টোয়াইস। Okay, is diminished by the counteracting forces of the sun's gravitational pull. বাট এটা হয় যে আমি আগেই বললাম যে কাউন্টার অ্যাট্রাক্ট করে, মানে মুন যদি আর্থকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস এর জন্য অ্যাট্রাক্ট করতে পারে, সানও সেটাই করে। কিন্তু মুন কিন্তু আর্থের নিয়ারার, তো মুন বেশি গ্র্যাভিটেশনালি অ্যাট্রাক্ট করবে। স্টিল যেহেতু কাউন্টার অ্যাট্রাক্ট করছে, তাই জন্য মুনের অ্যাট্রাকশনটা ডিমিনিশ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এরপরে যে কনসেপ্টটা রয়েছে অ্যাপোজি অ্যান্ড পেরিজি। ওকে, অ্যাপোজি হচ্ছে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন সান, সরি, মুন অ্যান্ড আর্থ ইজ মোর। ওকে, আর্থ অ্যান্ড মুন, এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা যখন মোর থাকবে তখন সেটা হচ্ছে অ্যাপোজি। আর পেরিজি দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন সান অ্যান্ড মুন, আর্থ অ্যান্ড মুন, আর্থ অ্যান্ড মুন is less, or moon is nearest the earth, সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলি পেরিজি। ওকে, এর সাথে রিলেশন রয়েছে অ্যাপেলিয়ান অ্যান্ড পেরিহেলিয়ান। ওকে, অ্যাপেলিয়ান জানিস যখন ডিস্টেন্স বিটুইন আর্থ অ্যান্ড সান ইজ ফারদেস্ট, অ্যান্ড পেরিহেলিয়ান হচ্ছে when the distance between আর্থ অ্যান্ড সান ইজ নিয়ারেস্ট। ওকে, এটা হচ্ছে 3rd জানুয়ারি। 3rd জানুয়ারি, কখনো 4th জানুয়ারি, ভ্যারি করে। আর অ্যাপেলিয়ন হচ্ছে 4th জুলাই। ওকে, 3rd জানুয়ারি, Earth is the closest to the sun. The tidal ranges are also much greater. Okay, with unusually high and unusually low tides. When Earth is farthest from the sun, aphelion, around 4th July each year, tidal ranges are much less than average. Okay. Once in a month, when the moon's orbit is closest to the Earth, perigee, এই যে, perigee, unusually high and low tides occur. During this time, the tidal range is greater than normal. 2 weeks later, the moon is farthest from the Earth apogee. The moon's gravitational force is limited, and
Tidal ranges আর লেস দ্যান অ্যাভারেজ হাইট। যখন অ্যাপোজি হয় তখন অবভিয়াসলি টাইডাল রেঞ্জ তাদের অ্যাভারেজের লেস হয়ে যাবে, মানে অ্যাভারেজ যে হাইট রয়েছে তার লেস হয়ে যায়। অ্যান্ড পেরিজি যখন হয় তখন কিন্তু আনইউজুয়াল হাই টাইড অ্যান্ড লো টাইড আমরা অবজার্ভ করি। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসবো ইম্পর্টেন্স অফ টাইড। ওকে, the tides can be predicted well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors, near rivers, and within estuaries, having shallow berths at the entrance, which prevent ships and boats from the entering into harbor. Generally, tides help করে এই শিপস অ্যান্ড বোটস গুলোকে হারবারে এন্ট্রি নিতে। টাইডস আর অলসো হেল্পফুল ইন ডিসিল্টিং, মানে সিলটেশন হয় না, রিভার কি করে, রিভার যে ক্যারি করে নিয়ে আসে বোল্ডার, ক্লে, তারপর সিল্ট, পেবল, এগুলোকে ক্যারি করে নিয়ে আসে, তো একটা জায়গায় এসে ডিপোজিট করতে থাকে, তো সিলটেশন হয়ে গেলে কি হয়, কোনো শিপ বোট এগুলো হারবারে আসতে পারে না বা সেল করতে অসুবিধা হয়। তো টাইডস কি করে, সেগুলোকে ওয়াশ আউট করে নিয়ে যায় যাতে সেডিমেন্টেশন না হয়, বা ডিসিল্টিং এ হেল্প করে, মানে সিলটেশন প্রসেসটাকে রিমুভ করতে হেল্প করে। অ্যান্ড অলসো ওয়াটারের এটা একটা সেলফ ক্যাপাসিটি বলতে পারিস, যে পলিউটেড ওয়াটারকে কিন্তু ওয়াটার অটোমেটিক্যালি রিমুভ করে দিতে পারে, সেটা যদি অল্প পলিউশন হয়। তো সেক্ষেত্রে এখানে টাইড হেল্প করে। ওকে, দেখ বলেছে ইন রিমুভিং পলিউটেড ওয়াটার ফ্রম দ্য রিভার এস্টুয়ারি, যেটা সেলফ ক্যাপাসিটি থাকে ওয়াটারে, সেলফ ক্লিনিং ক্যাপাসিটি বলা হয়। Tides are used to generate electrical power or hydroelectric power in Canada, France, Russia, and China. A 3 megawatt tidal power project at Durga Duani in Sundarbans of West Bengal is underway. আমাদের এখানেও কিন্তু টাইডার পাওয়ার দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফর্ম করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তো সেটা হচ্ছে সুন্দরবন দুর্গা দুয়ানি, সেখানে 3 মেগাওয়াট টাইডাল পাওয়ার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে। ওকে, এটা হলো টাইড। এরপর আমরা আসবো ওশন কারেন্টস।